Hello, you beautiful sinners. Welcome back to the channel. My name is Psynergic, and today we are reacting to Tuki즈룸. Welcome. Episode 1 of like a billion of these. Apparently, I think it's like 24. I was tagged like first thing in the morning. I just want to point that out. First thing, I wake up and I see, oh hey, I'm tagged in this. This picture is Hyunjin and Felix. What is happening? Y'all on Twitter were already tagging me in this, and I'm like, oh my god, it's the twins, because they look like twins now. I just want to say that, like, they look like twins at this moment because of their hair. Like, I'm even looking at this picture. This does not think, like, I don't see, looking at this picture, I don't see Hyunjin. This is a whole other person. I want to know this person. I need to meet this new Hyunjin. If you're new to the channel, you might not know this already. I just did one kid's room, so check this out. In that, like, I fully recognize that each one of these guys is a potential wrecker. Every single one of these members. And at any point, I could very easily be swayed because I love every single one of them. They're so sweet. They're literally, all of them are just so sweet. Except for maybe Lino, but I love his not sweetness too. Because I love me a tsundere boy. But if I had to rank them, it was made very clear to me through a mashup of every time Seungmin comes onto my screen, my reaction, that Seungmin is evidently number 1, but number 2 and number 3 are sitting right in front of me on this very first episode. What the poop, man? What the poop? Y'all coming at me so hard right now. And I like it. If you guys like this content, hit that like button. If you're new here and you haven't done so already, hit that subscribe button for more content like this and the other plethora of things that I do on this channel. I walk this fine line on this channel of being a BL/K-pop enjoyer, and then on this other end of the spectrum, I am a mental health professional, and sometimes the lyrics give me a really good opportunity to talk about mental health, and so I do that as well. But for now, guys, without further ado, let's go. Okay, stop smiling at me like this. 아 우리 이제 23 되는 거야? 23 되는 거야. 나도 Oh. 22? 나 22 된. 근데 둘 된 줄 알았는데. 아 23이 되는 거야? 넌 23. Listen, stop that. It's 23. 너 왜 22이야? 우주이니까. 현진 필릭스. 하이 영복. 야, 오랜만이니까 뭔가 되게 어색한데? 현진 앤 필릭스. 뭐야? 3. 아, 생일. 맞아. 마치 20th. 아 근데 나 그때 진짜 감동 많아. March 20th. 너가 그림 그린 거. 나 너 생일 선물로 준 거. 맞아. 이랑 나랑 맛있게. Look at them, they're so adorable. It's weird because I did one kid's room and they look so much younger in those. But look at them now. Oh my god. 다가 이제 12시 돼 갖고 내가 집 가서 I love him. 들고 I love both of these men. 근데 그거 얼마나 걸렸어? 그림 그리는데 오래 걸린 이유가 처음에는 그냥 그림에 있는 그대로를 그리려 그랬는데 뭔가 그 감성이 안 사는 거야. 감성? 그림 그리는 게 어려운 게 생각을 많이 할 것 같아. 진짜 고민을 I can't draw worth poop. So I wish that I could. Actually, I just did the Hyunjin vlog that he posted a few days ago. So I don't know when that's coming out. It might come out the same day as this or the day after this. I'm not sure. I haven't thought about it yet. 그린 다음에 이제 좀 이렇게 해갖고 너한테 주게 됐지. 그것도 되게 센스 있었어. 너가 이렇게 했었잖아. 그래 막 그 흰색으로. 맞아. 정말 살 수 없는 돈으로 살 수 없는 그 그림. 내가 그림을 선물해 준 거는 처음이었어. 용복이 방 들어가면은 이렇게 문 열자마자 용방? 그 여기 오른쪽이냐 왼쪽이냐. 근데 되게 의미 있는 거다. 의미 있지. 현진이가 할 수. Oh my god, I can't get over this. I'm so used to just seeing them as they're younger, like from I think it was 2 years ago. Even though I've watched the music videos of more present times, like I still haven't really watched any other interviews with them besides the one kid's room. 수 있는 정성을 들여서 할 수 있는 그런 하나밖에 없지. 내가 계속 방을 꾸미면서 뭐 어떻게 뭘 넣지? 그러니까 어떻게 꾸미지? 라는 생각이 들더라고. 내가 라이팅을 했는데 I love how talkative he is, because that back then he was not very talkative. 그냥 모니터만 있고 라이팅 있고 끝이었어. 딱 너가 준 선물이
그 딱 맞췄어. 완벽했어. 현복이 형도 브라우니 만들 때 그치. 되게 막 열심히 만들고 그러고 맞아. 현진이 형도 그림 같은 거 그릴 때 웬만한 거 다 사고 하면서 되게 시도 많이 하잖아. 맞아. 새로운 거에 흥미를 좀 많이 맞아. 느끼는 약간 편인 것 같아. 둘 다 I'm just saying. I'm just saying. 약간 그런 편인 것 같아. 똑같네. 그러니까 They're the same. 둘다 약간 그 도전 정신이 맞아, 있는데 근데 그 도전하다가 뭐 하나에 빠지면은 거기다 올인을 해. That's me. That's literally me. That's how this entire thing started. Once I'm hooked on something, I go. And it was the same with streaming. It's the same with my education. It's the same like once I'm in it, I'm all in. Streaming, YouTube, I'm all in. We riding the wave. 아 릭스. 또 얼마 전에 탁 가져서 샀어. 근데 똑같이 I love Ian's laugh. Seriously, it's adorable. 엄청 많이 와 있어. 그럼 막 브러쉬나 뭐 이런 거 막 이런 그림적인 그런 거 엄청 많단 말이야. 그래서 막 와 진짜 뭐 하나에 진짜 푹 빠지면 진짜 올인하구나라는 게 확실히. Oh, look at him. He's so cute. 맞아 원래 약간 인테리어 디자인하는 원래 거 하려고 좋아해가지고. 했잖아. 맞아 원래 디자인하는 거 좋아해가지고. 근데 어머님도 지금 인테리어 하고 있거든. 진짜로? Really? 그래서 그렇게 사업으로 하고 있어. 어. 그래서 Why does that not that like I feel like that kind of shocked me, but at the same time it feels kind of right. 내가 어머님한테 연락 드릴 수 있어. 엄마 현재 뭐 인테리어 좀 관심 빠졌는데 인테리어 디자이너는 진짜 뭔가 이렇게 엄청나 나한테는. 보여줄게. 되게 스타일링하는 거구나. Wait, are we gonna be able to see it? 어머님 진짜 그래서 근데 잘 어울리신다. No. 그런 거 잘하실 것 같았어. 뭔가 예술적. To be fair, 이런 he 거 probably wants to protect his family. 이런 인테리어 내가 Although maybe you guys already know what she looks like and all this stuff, but 이런 거. 와. I don't. 막 파란색에다 야 색감 너무 이뻐. 그림도 그리셔? 그림도 그리시지. Yeah. 내가 생각했는데 어머니랑 너랑 되게 비슷하더라고. 하는 그 취미랑 야 꽃도 좋아하시는구나. Do we have a new ship? 아 나랑 진짜 똑같아. 똑같아. 야 그리고 이거 야 커플 링. 맞아 커플링. 맞아. 이거 뭐지? 이거는 왜 내가 더 좋지? 그 반지 얘기하다가 나 반지 원래 찾고 있었는데 너가 딱 그러면 내가 반지 Aww. 맞아. 그래서 깜짝 놀랐어. 그때 차에서 이거 뭐야 이래갖고 이거 얼마 500원짜리야 이렇게 하다가 너가 껴본다 했었나? 맞아. 그래서 내가 그때 너 사이즈 껴보고 맞아. 맞아. 껴보고 그래서 나 뒤에 있다고 그래서 죽게 됐지. Aww. 되게 신기했어. 왜냐면 These two seem like, I mean, at this point, they've all been living together for years. What, like, I don't know how long. Years, though. It's at least, 3 years? Can you imagine? Like, they'd be very close at this point. I'm sure there were a lot of arguments, too, because you live with somebody, eventually, there's gonna be disagreement. 은 같은 거만. It's normal. 근데 이거 너무 새로워서. 근데 이뻐 이거 진짜 진짜 은이랑 예뻐. 같이 하면 맞아. 이쁜 것 같아. 그래서 나 전혀 딴 적 없어. Aw, 그 이후로. 진짜. so sweet. 패션적으로 브랜드적인 거 물어보고 많이 되게 얘기 많이 해. 둘이서 Even 같이 Ian 가면서 makes me smile. 사오면 야너 그것도 언제 샀어? 맞아. 이쁘다 이러면서. 언제 샀어? 그날이네. 근데 너가 엄청 야, 너 때문에 돈 얼마 썼는데 그때 와. 나 때문이야? 야 현진, 너무 이거 사야 돼. 그래서 사야 돼. 근데 좀 비싼. 근데 예쁘다. 사야 돼. 그래서 근데 후회 솔직히 안 말하면 해. 맞아 예쁘다. 예뻤어. 그건 잘 된 거야. 잘 됐어. 너가 만족하면 그래 잘 돼. 와 매장 하나씩 다 사가지고 내가 진짜 너가 돈을 잘 아끼고 맞아. 나는 잘 쓰고. 맞아. 그래서 근데 아까 The perfect couple. The perfect couple. 뭔지 알아? 쇼핑하면서 그게 반대가 됐어. 맞아 내가 너가 제일 많이 사고 내가 제일 많이 아껴. 왜냐 나는 그동안 너무 쇼핑 많이 했고. 샀었지. I love these two together. I love these two together. Oh my god. 야 쇼핑백 이만큼 들고 비 와가지고 또 진짜 쇼핑백 거의- 이렇게 짜고. 나 진짜 플렉스 많이 했어. 플렉스였지. 너 재밌었어. 부모님, 너 어머님도 주셨다. 엄마 가방 사고. 맞아. 어. 그게 진짜 멋있었어. 이게 너의 반응이 진짜 재밌어. 내가 난너 기분 좋게 해줘야 그러는데. 맞아. 그 순간에는 내가 잘 삐지거든. 그래서 어떡하지 했는데
근데 시간 갈수록 생각하면 아 너무 재밌더라고. 네, 내가 널 놀리려고 했는데 근데 너가 피곤하거나 맞아. 그래서 내가 아쉽다 타이밍. 이거 아닌데 내가 생각할 때. 아, 네, 근데 옛날에는 내가 옛날에는- 막 좀 약간 피곤하고 좀 졸려고 해도 맞아. 넌 계속 장난쳤거든. 맞아. 그래서 우리 그래서 그때 싸웠잖아. 아 맞아. 싸우다기보다는 얘기를 많이 했지. 아 얘기를 많이 했지 어. 그때. 근데 지금은 뭐 지금은 그런 거딱 아니까. Fights are normal. It's okay. You talked it out and you're good. Clearly, you guys are on the same page now. 아, 근데 나는 다른 멤버들보다 너한테 더 장난 많이 치는 것 같아. 그래? 내가 봤을 때 너 아. 승민이한테 진짜 많이 해. I feel like my top three are just so buddy, and I love it. And that just makes it that much more difficult, too. Seriously. 아, 승민이한테 많이 하지. 야, 승민이랑 너가 투탑이야 내가 봤을 때. 아 스타. 다른 사람들한테는 나 장난 별로 안 쳐. 잘 맞는 포인트가 있어 둘이. 보면 장난치는 포인트가 약간 비슷한 것 같기도 하면서 그런 느낌이야. Look at Changban's legs. Like, look at him. Look at it. He looks so cute. All their slippers. 맨날 현진이가 뭐라고 하면 헤이 했던데. 약간 둘이 그냥 장난치면서 꽁냥꽁냥 막 This better be a ship. Wait, it is. I'm pretty sure somebody told me about it. I just did a whole video on ships, and it's gonna come out after this for sure. But I'm pretty sure they are a ship. 막 연습할 때도 막 현지 누워 있으면 막 끼어안고 막 레슬링하고 막 그러는 거 되게 그냥 강아지들 같아. 약간 용복이 형이 현진이 형을 약간 기분 좋게 해주려고 하는 게 딱 보여요. 행동이네. 오히려 뭔가 현진이가 용복이한테 장난 많이 치던데. 요새는 약간 맞아. 그런 느낌. Flirty. Okay. 근데 릭스는 또 그런 거 되게 좋아한단 말이야. 맞아. 본인이 귀찮게 하는 거. 아 근데 내가 할 때는 안 좋아하고 현지가 할 때만 좋아해. 난 많이 한단 말이야. 근데 형이 잘못했네. 내가 잘못한 거야. That dimple. 스튜디오. 압도하는 그게 있단 말이지. 이제 니만의 스타일이 좀 있잖아. 너가 이제 알아서 키우고 그렇게 하니까 Aw. 그냥 많이 자랐지. 우리 이제 동선 뭐 Felix is so observant. He's a very, like, we've already talked about it. Y'all talk about how much of a sunshine he is, but he's a very observant person. And I like that about him. And so is Hyunjin. I think we talked about that, you know, him being a little bit more, way more empathic than I even thought. In his one kid's room just the other day. Like, that's why I like them so much. 이제 정리를 할 때 너가 앞에 있으면 너가 추는 스타일을 잘 보여. 그래서 너가 이제 딱 끊을 때 아니면 딱 그 슬로우 걸 때, 와 그게 진짜 멋있어. 뒤에서 봤을 때도 앞에서 카메라 봤을 때랑 충분히 멋있고 내가 럭키한 순간들은 진짜 내가 뒤에 너랑 가까이 있을 때, 그러니까 그 무대에서 내가 직접 네 춤추는 스타일을 볼 수 있으니까. 과찬인데. 서로 그 나누는 그 피드백이 예전에 비해 한 마디면은 그냥 금방 알아채는 약간 그런 게 있는 것 같아서. Ian is so cute too. Look at him. He's adorable. 둘이서 되게 피드백 많이 주고 받더라고요. 참 둘이 무대를 잘해요. 시선을 끈다고 해야 되나? 그치. 근데 시선 끄는 건 똑같은데 둘의 약간 뭐라 해야 될까? 매력이 다르지. 그 매력 포인트가 무대에서의 매력 포인트. That's fair. 사실 좀 깔끔한 편이고 현진이는 좀 뭔가 거칠고 파격적이고. 맞아요. 현진이가 불이면 릭스 약간. Look, I can't help but look at Seungmin. I'm sorry, guys. I can't help but look at him. Ugh, 그런 느낌. he's so cute. 야, 난 너랑 숙제 레코드를 하고 싶어. 진짜 레코드. 난 웃긴 게 플레이어를 하면 살짝 약간 그러니까 무섭거든. 야, 왜 무서워? 야, 내가 너였으면 약간 플레이어 이제 만약에 내가 하면 나만 나오니까 혼자 하는 게 좀 부담스럽긴 해. 그치. 내가 준비한 만큼 이렇게 잘 나올까 그런 생각도 들고. 그래서 나는 오히려 만약에 같이 누구랑 하면 그게 더 편해. 훨씬. 그래서 뭐 3명 아니면 2명 뭐 그렇게 해서 나랑 숙제 레코드도 하자. 숙제 레코드? 플레이어도 하고. Do 하고 it. 싶어. 나는 상관없다. 야, 나 갑자기 생각난 거 있어. 뭐 나 한창 힘들었을 때 내가 너랑 영어로 기억났지? 기억나. 막 이렇게 안 하고 와 진짜. 와, 오늘 난 기억 안 나. Seriously, that grape is huge. 기억난다. 한 번 더 해줬으면 좋겠다. 영어로? Yeah. Yes. 영어. I think I think. 아니 나 한국말로도 못하겠는데?
이거 뭘로 해? 뭔가 Sign 한국- language? 뭔가 야 너 먼저 해봐. 나? 되게 갑작스러워. 나 항상 리스닝은 만점이었거든. 한번 해봐. Listening. Okay. I believe. 예. I believe. 이해했어? 야 Felix in his in his the way he speaks. Oh, that's what gets me. I mean, I love him in general, but an Australian accent, man. Even though we've had a lot of hard times, Yep. obviously, not everyone can match to another person. Yep. But as much as we're different, though we try to understand and care for each other, that itself is so valuable and precious. Yep. No one else can have those relationships. That's one of the reasons why I believe that we were meant, not only one team, but also we were meant to be together as friends and family. We're real friend. I think. I didn't try like Enough. you must be my real friend. But I think you make our Friendship? friendship, and it's really thankful. Thankful. Yeah. 진짜. 뭐랄까 Oh, that just melted my heart. I love the fact that they just did this. Honestly, between two guys having this kind of a conversation, I don't bother with personal lives, or it's none of my damn business what their sexual orientation is, whatever gender identity. Unless they tell us, I don't care. It's none of my business. I don't care if they're in a relationship. I don't care. It's their personal business. It's not my business. But what I will say is two guys just talking about how thankful they are to be friends or to be in non-romantic relationships, telling them how thankful they are. Like we need to normalize that, because just like men in general are taught by society to not do that kind of stuff, but we need to break that, guys. We need to break that, because that is beautiful. That is beautiful. My eyes are teary. Like, oh my God. Seriously, I did not see that coming. I expected this to be lighthearted and fun, and it is. But that was just a sweet, sweet, sweet moment. If I think about you, I feel like I have another reason to live, but it's too much that I sometimes need to calm down, just naturally be a good friend, because I can always think too serious about you. Because you're here, I'm happy that because of you, I am who I am. Oh. 너무 깊어졌는데? 너무 진지해졌는데? 야 그래도 영어로 말하니까 편하다. 야 한국어로 절대 말 못할 얘기들이야 이거 진짜. That was so sweet. 투키즈룸, 현진, 필릭스. Hyunlix, right? That's their ship name. Hyunlix. I did not expect to get emotional about this stuff. I was not anticipating getting emotional about this. That was so sweet. I have so much to digest from that. I don't even know like what I'm gonna say here. Like everything else was cute and sweet and beautiful, and then cute and sweet. And then this last bit was just so beautiful. I like this 2 kids room format. You know, 1 kids room was good. I liked that because I got to learn about them as individuals, but now I'm kind of getting to see their relationships with each other a lot more. I'm kind of really liking that. I'm excited for this journey together, guys. I really like the 1 kid's room, but I feel like already, like if this is how these are gonna go, I better strap in, because I don't know what else to do at this point. Like, oh my God. That moment together with those 2 is beautiful. And again, we need to normalize that stuff as platonic individuals in platonic relationships. We need to remember to thank our friends, to tell them why they're important, to show them why they're important too, of course, but also to tell them that they are important, because I think, at least for me, I always forget to do that. And I always try to make it known through actions, but and in doing so, sometimes I forget to also do it with words.
I don't know. I feel like I'm gonna think about this one all day. I'm gonna go stare at the ceiling for about 5 hours, okay? Thank you guys for being here. I really appreciate it. If you like this video, hit the thumbs up, hit that subscribe button, leave some comments. Let's chat down below. Thank you guys so much for being here, for being a part of this community. I can't wait to see more. This is gonna be a long journey. We got 23 more weeks of this, so strap in, guys, strap in. We're in this for the long haul. Thank you guys so much. Do take care. Be safe out there. Wash your hands and wear your masks. And I will see you in the next video. Bye.